আপনি ক্লাস নেন আমাদের second law today our issue to discuss second law, that is law of independent assortment. There are two laws of heredity given by John Mendel in 1866 published in a journal. In previous classes we discussed on law of segregation. Now today we will discuss on law of independent assortment. The law of independent assortment. It is second law. If you can say first law, law of segregation; second law, law of independent assortment. Mendel finally selected 7 pair of contrasting characters in garden P. He conducted experiment on law of segregation, not on law of independent assortment. But he assumed that if we consider more than one pair of characters, such as 2 pairs of characters, or 3 pairs of contrasting characters, then the phenotypic ratio in F2 generation may be like this. So out of 2 laws, experimentally proved law of segregation, an assumption on the basis of law of segregation, Mendel proposed the law of independent assortment. Remember, he did not prove 2 laws, law of segregation and law of independent assortment. Just he proved the law of segregation. On the basis of this finding, he proposed the law of independent assortment. মেন্ডেল 2টি ল প্রস্তাব করছে তার জার্নালে, কিন্তু বেচারা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি শুধু ল অফ সেগ্রিগেশনটা যে প্রুভ করছে, এবং সেই ল এর রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে উনি ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট সম্পর্কে বক্তব্য দিচ্ছেন। Now the law of independent assortment, what does mean this law? Though in your screen you are finding a checkerboard. But if you define the law of segregation, the independent assortment, then we'll consider when 2 or more pair of contrasting character, not only 2 pair of contrasting character, when the alleles for 2 or more pair of contrasting character, আমি কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ার বলে দিচ্ছি, 2 জোড়া না, the alleles for 2 or more contrasting character separate independently and then unite in all possible combination. Therefore, there are 2 issues, or there are 2 important events or important consideration here. One is the consideration of 2 or more pair of characters, controlling characters, not 2 pairs. Then the second issue is the separation of the allele, independent separation of the allele, and last is the joining of allele by aggregation of allele or unite of allele, union of alleles in all possible combination. You will consider 3 factors, 3 points. I am again telling in front of you. 2 the alleles for 2 or more pairs of contrasting character separate independently and then
union occurs by unite in all possible combinations. This is the law of independent assortment. Or you can say the inheritance pattern of one allelic pair does not influence by the inheritance of another allelic pair. The second definition is not correct but not clear. But the first definition given by me in front of you, two or more, the alleles for two or more pair of contrasting characters separate independently. যখন তারা গ্যামেট তৈরি করে তারা ইন্ডিভিজুয়ালি সেপারেট হয় and then unite, মিলন হয় in all possible combination. This is the law of independent assortment. Or the alternative definition of the law of independent assortment is the inheritance patterns of one allelic pair does not hamper or influenced by the inheritance of another allelic pair. এটাও সত্যি, কিন্তু এটা ক্লিয়ার না। আমরা now we can try to prove our definition by an experiment. We consider two parents. One is double dominant characters and another is double recessive characters. Not three pair of contrasting characters. Here we will consider two pair of contrasting characters. One is the seed shape, another is the yellow green, that is pot color, mature pot color or pot shape. Round seed character, shape of the seed is dominant over wrinkle, W-R-I-N-K-L-E. Wrinkle means shrinkage. Just you see the figure, this is the wrinkle shape. First character, round seed allelic is dominant over wrinkled seed. And another seed color, yellow seed color is dominant over green seed color. One is the seed shape, another is the seed color. If we consider two pair of contrasting characters, then what happened? I will explain the law of independent assortment on the basis of my definition given earlier. Now the cross between two parents, dominant parent and recessive parent. This is dominant parent. Genetic makeup, yellow, round, green, wrinkle. Yellow color seed is dominant over green color seed, and round seed shape is dominant over wrinkled seed shape, mature seed in by some sativum, twice n equal to 14. This is dominant parent, it is female, this is recessive parent, male. Now crossing between two parents, this is F1. It is yellow because yellow is dominant over green, heterozygous condition, and round is dominant over wrinkle. Blue. আরো আছে না নিয়ে এসো আছে কই যাবো তুমি কয়টা বাজে 12টা বাজে সাথে কি হয়েছে কি সেমিনার কোথায় বিশেষ তাহলে থাকা দরকার ওই ওখানে 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 আর কিছু করলে হয়তো কালকে এসে করবো ঠিক আছে okay the
brown seed, round, yellow round, and wrinkle, green wrinkle. This is the cross, this is the F1. Hybrid, F1 generation. Hybrid. My definition, the alleles for two or more contrasting character. Here we consider two pair of contrasting characters. Yellow versus green, round versus wrinkle. This is the contrasting character. Round ring, wrinkle, yellow green contrasting. তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যপূর্ণ. You can explain, you can consider three pair of characters, but the phenotypic ratio in F2 generation will be larger than the characters when you consider two pair of contrasting characters. Better we can explain the law of independent assortments considering two pair of contrasting characters, not three pair of contrasting characters. And it is the assumption of Mendel. He did not prove the law of independent assortment. He proved only the law of segregation. Now the gamete formation. From this genotype, you will get four types of gametes. Capital Y, capital R. This is a locus, this is another locus. The allele of this locus, each allele of this locus has equal chance to combine with the alleles of another locus. এখান থেকে আমরা বলবো the alleles separate independently. দেখো বাংলা যদি বলি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে, কারণ বোঝাটা তো অনেক চিরস্থায়ী. Two or more contrasting characters আমরা তো উপরে কনসিডার করছি two pair of contrasting characters. Second one, alleles controlling alleles separate independently and then unite in all possible combination. Now crossing between male and female parents here. Capital Y, capital R, and capital Y, small r. This is the two types of gamete. Does not mean when this capital R went with capital Y in a gamete, so it is already captured by capital Y. No. Again, small y can combine with capital R. Each and every allele has equal chance of separation independently from this zygote. আমরা কখনোই মনে করতে পারি না যে ক্যাপিটাল ওয়াই এর সাথে যেহেতু ক্যাপিটাল আর গেছে, এই ক্যাপিটাল আর কখনোই স্মল ওয়াই এর সাথে যাবে না, না গেছে তো এখানে। ডেফিনিশনই বলতেছে the alleles for contrasting characters, two or more contrasting characters, separate independently. এইটা একটা অ্যালিলিক পেয়ার, ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই, ক্যাপিটাল আর স্মল আর, সেপারেট তো হয়ে গেছে। যদি গ্যামেট ক্যাপিটাল ওয়াই আসে, ক্যাপিটাল আরও আসতে পারে, স্মল আরও আসতে পারে, আবার এর সাথে স্মল ওয়াই এর সাথে ক্যাপিটাল আর আসতে পারে, স্মল আর আসতে পারে। Each and every alleles in the F1 generation has equal chance of separation with alleles of another locus. This is called independent assortment. There are four alleles in this F1 generation. Capital Y এর সাথে যেমন এই দুইটা আসতে পারে, ক্যাপিটাল আর টা লোকাসের ক্যাপিটাল আর স্মল আর, আবার স্মল ওয়াই এর সাথে বাকি দুইটা আর আসতে পারে। Equal chance of separation, independent separation. And then unite in all possible combination. This is the combination. তাহলে আমাদের সংজ্ঞা অলরেডি আমি যে তিনটা দিলাম, this সংজ্ঞা correct. Alleles for two or pair of contrasting characters, separate independently from here and unite in all possible combination. Now the gametes, male and female, upper side represent male gamete, left side represent female gamete.
Now the union of gametes in all possible combination. This and this yielded Y capital R capital R. This and this capital Y small y capital R. This is capital Y small r. This is capital Y small y capital R small r. হয়ে গেছে নাকি? Second line, capital Y, এই যে পরে আছে capital Y, capital letter আগে আসবে, small letter পরে আসবে, small y, capital R, এটাও তাই, small y, capital R, capital Y, small y, capital R, small r, here capital, small, oh, small, capital, small, here capital, small, এই দেখো মিলে দেখো, এটার সাথে মিলাও, এখানে হলো capital, small, capital, small, capital, small, এই লাইনে, এখানেও y, small, last row, here capital, small, capital, small, capital, capital, small, smaller, last one, smaller, small y, smaller. তাহলে আমাদের কিন্তু এই গ্যামেট গুলো কিন্তু this is the gametes, male gametes, and this is the female gamete, unite in all possible combination. এই গ্যামেটটা এটার সাথে মিশছে বলে যে বাকির সাথে মিশবে না, মিশে গেছে তো, এই গ্যামেটগুলোতে বাকিগুলোর সাথে একটা দুইটা তিনটার সাথে মিশছে, আর এই গ্যামেটটা এটার সাথে মিশছে বলে যে বাকিগুলোর সাথে মিশতে পারবে না তা না। তাহলে আমাদের ডেফিনেশন 100% কারেক্ট যে alleles for two or more pair of contrasting characters, ওই যেখানে contrasting character yellow, green, round, wrinkle সেপারেট হয়েছে F1 এ independently, এই যে সেপারেট হয়েছে, and then unite in all possible combination, হলো তো, কম্বিনেশন তো হয়েছে। Ultimately now count the phenotypic ratio. This 9, it is yellow round, এই yellow এবং round color দিয়েছে। This 3, এটা কি, এটা এবং এটা হলো গ্রিন, রাউন্ড, গ্রিন, রাউন্ড, তিনটা। ইয়েলো রিঙ্কেল, এই যে কুচকানো একটা, ইয়েলো রিঙ্কেল হেটারোজাইগাস হোমোজাইগাস কোন ফ্যাক্টর না, বিকজ ইয়েলো ইজ ডমিনেন্ট ওভার গ্রিন, ইয়েলো রিঙ্কেল, তিনটে ইয়েলো রিঙ্কেল, লাস্ট ওয়ান গ্রিন রিঙ্কেল একটা। The phenotypic ratio in F2 generation of dihybrid cross of locked independent assortment is 9:3:1. The Mendel proposed highly meticulous scientist at that time. Number of alleles controlling the contrasting characters and two or more. Mendel kintu proved only law of segregation, only one pair of contrasting characters. After deriving F2 generation, সে 3:1 বানাইছে, কিন্তু যদি ক্যারেক্টার 2 জোড়া হয় 3 জোড়া হয় তাহলে কি হবে? আমাদের তো কোশ্চেন থাকেই, মানুষের জিজ্ঞাসা, মেন্ডেল ব্যাসের করছে এক কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার, যদি ক্যারেক্টার হয় 2 জোড়া 3 জোড়া তাহলে কি হবে? তখন এইগুলো মেন্ডেল সেটা প্রপোজড করছে।
as law of independent assortments. Alleles for two or more contrasting characters separate independently. এই তো সেপারেট হয়ে গেছে। ক্যাপিটাল ওয়াই সাথে ক্যাপিটাল আর গেছে, তার মানে এই নয় যে ক্যাপিটাল আর কখনোই স্মল ওয়াই সাথে যাবে না। গেছে দেখেন, separate independently from the locus and then combine in all possible combinations. Are simply another definition, scientific correct. The allelic, that means the inheritance of one allelic pair, does not hamper by the inheritance of another allelic pair. এটার ব্যাখ্যা এটা জেনেটিক্যাল ডেফিনিশন বা আরেকটা হলো সাইটোলজিক্যাল ডেফিনিশন। যেখানেই ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই আছে সেটা অবশ্যই ইয়েলো। Or is small y, it is green. Similarly, where is capital R or capital R smaller, seed shape is round. That means the inheritance pattern of round seed or wrinkled seed does not affected by the inheritance pattern of another allelic pair. ওয়াই ওয়াই এর মতো এক্সপ্রেশন করছে ইয়েলো এবং গ্রিন, একই জায়গায় একই রুমে একই জাইগোটে আছে। all the alleles are present in the same zygote, but the inheritance pattern, expression pattern of one allelic pair does not change or modify or hamper by the inheritance pattern of another allelic pair. একই জায়গাতে আছে অথচ এক অ্যালিল দ্বারা আরেক অ্যালিলের প্রকাশকে কোনো নো ইফেক্ট, independently they express their character. Therefore, the inheritance pattern of one allelic pair does not affect or change or hamper by the inheritance patterns of another allelic pair. And the definition will be, and the F2 phenotypic ratio, due to such type of segregation of alleles, become 9:3:3:1. Now remember we asked the question, what are the phenotypic ratio of law of independent assortments? Your answer will be very clear. Phenotypic ratio of law of segregation is 3:1 and law of independent assortment is 9:3:1. আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি তোমরা তখন দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট লটা সেকেন্ড ল বলতেছো, সেকেন্ড লটা ফার্স্ট ল বলতেছো। অফলাইন ক্লাসেই তারা এরকম ভুল করতে, আর অনলাইন ক্লাসে তো আরো। সবাই না, তবে কিছু কিছু স্টুডেন্ট তো ভালো আছে যারা একটু সিরিয়াস মনে করে আর কি, যে না একটু শিক্ষা আছে, শিখে যায়, পাস করে যাই। Now the another term of my discussion, test cross. Test cross, cross of F1 hybrid with its recessive parents. This is the F1 hybrid and this is the double recessive parent. The cross between two individual F1 hybrid and recessive parent is called test cross. But when you cross with this one and this, or this one or this, it is called back cross. Within the back cross, 50% test cross. Or you can say all test cross are back cross, but all back cross are not test cross. Now the phenotypic ratio of test cross ratio, dihybrid test cross ratio, crossing between two parents
F1 and double recessive, you will get 1:1:1:1. That is one wrinkle yellow round, one green round, one green wrinkle, one yellow wrinkle, one green wrinkle. মানে এখানে 9:9:3 না হয়ে সবগুলো একটা একটা করে হয়ে যাবে। Test cross ratio of dihybrid cross positive will answer 4:1, 1:1:1:1, 1:1:1:1. Monohybrid test cross ratio is 1:1, but dihybrid test cross ratio is 4:1, 1:1:1. এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে, what is the difference between test cross ratio and F2 generation ratio. F2 generation ratio is 9:3:3:1 and the test cross ratio is 4:1 of law of independent assortments. Now the dihybrid, monohybrid, what does mean by these two terms? Dihybrid, monohybrid. Dihybrid means heterozygous for two allelic pair. This is allelic pair, heterozygous, capital Y, small y, capital R, small r. Two allelic pairs are heterozygous, so it is called dihybrid. If heterozygous for three allelic pair, then it is trihybrid. Among these 16 individuals, it is not dihybrid. It is not trihybrid. One is heterozygous, another is homozygous. So this is dihybrid. No, it is not dihybrid. This is dihybrid. It is heterozygous, it is heterozygous. It is dihybrid. Heterozygous, heterozygous. It is dihybrid. It is dihybrid. When an individual genetically heterozygous for two allelic pair, then it is called dihybrid, and the cross is called dihybrid cross. My another discussion, again back to law of independent segregation. Next class we will discuss about this issue, very common issue. Mendelian characters, tall is dominant over dwarf, or yellow seed is dominant over green. You studied the 7 pair of contrasting characters in Garden B as studied by Gregor Johann Mendel. But practically in plant kingdom or even in animal kingdom, most of the characters are polygenic. Even some pair of contrasting characters do not show complete dominance or recessiveness. In this case, you can say it is codominant or in an incomplete dominance. Dominant characters, codominant characters, and incomplete dominant characters. With example, I am giving example very specific. If you carry in your brain, that will be better. In Mendelian genetics, tall is dominant over dwarf. যেখানেই করাও পৃথিবীর প্রান্তে এটাই হবে. It is complete dominant. That is the heterozygous condition. The dominant allele suppressed, masked the expression of recessive allele. It is complete dominant. Tall cross dwarf, F1 is tall. এখানে কোনো অল্প টল, কম লম্বা তা না, টল। যেমন ছিল মা টল, সন্তান টল, complete dominance. But in some plants, sweet pea, not garden pea, a pea character, red flower is incomplete dominant over white flower. Between two parents, F1 is green,
pink flower or purple flower. দেখো যে মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্সে কি হইতো, what will happen? Crossing between two parents, one is red flower, another is white flower. F1 will be red according to Mendelian genetics. If a red flower is dominant over white flower, but here no white, no red in between the two parents, the flower color is pink. So such type of character is called incomplete dominant characters. Incomplete dominant character. That means the dominant allele partially suppressed the expression of another allele. If full suppressed, then the flower color F1 will be red, but no red. Partial suppression, partial dominance, incomplete dominance, the F1 became pink flower. This is called incomplete dominance. The dominance, incomplete dominance, the last one, discussion, codominance. Codominance. Loss dominant recessive relationship, but remain in the same locus. Both of the alleles express their phenotype independently. Such type of character is called codominant. Incomplete dominance হচ্ছে যে তুমি একটু ছাড়ো, একেবারে 100% সাপ্রেস করা যাবে না। লাল ফুল, সাদা ফুল, মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্সে লাল ফুল, কিন্তু এখানে হয়েছে গোলাপি বেগুনি ফুল, তা কিছুটা লাল কমে গেছে। This type of character is called incomplete dominant. But the codominant, no relationship, dominant relation, recessive relation, both of them express their phenotype, even present in the same zygote. কি শুনতেছো নাকি তোমরা? শুনতেছি স্যার। আছে ওই যে তাহিরি বলে আর কি, কথা কন না কেন? কথা কন না কেন? আমাদের তাহিরি সব কয় আর কি। বলেন ঠিক না? বলেন বলেন, শুনে যাই। সব বলে ঠিক না? খুব ভালো লাগে তাহিরি দিটা, মডার্ন আর কি, মৌলানা। আর যারা তাদের ইচ্ছা, যাদের আছে শিখবা তো শিখবে। হ্যাঁ, শিখলে তো আর বিঠা যায় না। কনফিডেন্স লেভেলটা যদি ডেভেলপ হয় তাহলে যে কোনো জায়গায় ফাইট করা যায়। কনফিডেন্স যদি থাকে তাহলে তোমার ওই জানা জিনিস বারবার ঘুরে ঘুরে আসে তোমার বক্তব্যে। আর তোমার যখন অনেক তথ্য থাকে তুমি যে কোনো দিকে ডাইভার্ট করতে পারো। এটি হলো মানে প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটা, পেটে নাই ভাত, মানে চাকরি। সার্ভাইভাল problem is a great problem in Asiatic countries. Then what will happen? Satisfaction, dissatisfaction, main issue because of social stratification in our country. ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের ডিফারেন্স এটাই হয়েছে, আমাদের যদি ছেলে একটা চাকরি করে, ওর বাবা ফার্স্ট ক্লাস অফিসার, আর বিসিএস ক্যাডার হলে তার কথাই নেই, নাহলে পুলিশ। প্রাইমারি মাস্টার হয় না, মাস্টার নেই, স্যালারি যাই। কিন্তু বাইরের দুনিয়ায় কোথাও নাই। ইভেন পাশে ইন্ডিয়াতেও মানা করে, যে যার কাজ করে, পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের স্যালারি যা আছে তাই দিতে হবে, তুমি যত বড় অফিসের হোক। আমাদের এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা টোটালি ভিন্ন, এই জন্য এত সিরিয়াসনেস। সার্ভাইভ সবাই করতে পারে, যে কোনো ওয়েতে করতে পারে, সৎ পথেই করতে পারে, কিন্তু এটা সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সটা নাই। দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ আওয়ার কান্ট্রি। তুমি একটা ফার্ম করবা, পাস করার পর হয়তো একটা তুমি এগ্রিকালচার প্রোডাক্টে ফার্ম করলা, তোমার ওখানে হয়তো 5-7 জন লেবার, 10 জন লেবারের কাজ করবে, কিছু
পরিবারকে তুমি সেভ করবে, কিন্তু আশেপাশে মানুষকে এই সরকারি চাকরি পায়নি তো, বয়স পার হয়ে গেছে, মাথায় কিছু নাই, হাই জিনিস থেকে পড়ছে, এই জন্য কি করবে, বাপের সম্পত্তি আছে, লেখাপড়া করে লাভ ছিল কি, এমনি তো চাষ করতে পারে। ভেরি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন। আমাদের মানে নিতে হবে। আমাদের শেষ কথা হচ্ছে যে কোডোমিনেন্ট, কমপ্লিট ডমিনেন্ট বলছি টল ডোয়ার্ফ, টল রাউন্ড ইয়েলো কি রেড ফ্লাওয়ার, হোয়াইট ফ্লাওয়ার, মাঝামাঝি পিঙ্ক ফ্লাওয়ার, থার্ড ক্যারেক্টার, separate, no red, no white, in between the two, intermediate character, third character, but some allelic relationship is codominant. None of the allele expresses another allele in the same locus. ভাই তোমার মতো তুমি, আমার মতো আমি, কেউ কারো প্রকাশে বাধা দেবে না, অথবা একই লোকাসে থাকে। হিউম্যান ব্লাড গ্রুপ, একজনের ব্লাড এ আর একজনের ব্লাড বি, মেল ফিমেল, আফটার ম্যাটিং the blood group of their child may be AB. The A express independently and B also express independently. A is not dominant over B or B on A, but all blood group alleles are located in the same locus. Such type of relationship is called codominant. No third character, expression of both the characters. In cattle, if you cross between two cattle, one is red fur, if you are long, another is white fur. একটা গরু গাভী সাদা, তার সাতটা হচ্ছে লাল পশমালা। After crossing patches of white and red fur, this is called codominant. এক জায়গা দেখবে সাদা চক্কর, আরেক জায়গায় দেখবে লাল চক্কর, চক্রাচক্রি, অথবা কম্বিনেশন, অনেকগুলো লোমের ভিতরে দেখবে যে সাদাও আছে লালও আছে, চুল পাকে নাই, মানে গাভীর পশম পাকে নাই, কিন্তু কিছু কিছু পশম সাদা, আবার কিছু পশম লাল, পার্পল বা ব্রাউন বলো, লাল না বললে। These are the expression of both the traits after crossing between two parents. One is red fur, another is white fur, or brown, white, expression of both the fur characters in the progeny. This is called codominant character. No third character. Expression, equal expression of both the traits after crossing between two parents. আমাদের আজকে তোমাদের ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট পড়ালাম, তার সাথে আবার মোনোহাইব্রিড ক্রসের কোডোমিন্যান্ট, ইনকমপ্লিট ডমিন্যান্স এন্ড ডমিন্যান্সের ভিতরে কি পার্থক্য, উইথ এক্সাম্পল পড়ালাম। তো অনেক পড়াইছি, আর নাই, এবার বিদায় নেব। ঠিক আছে, তোমাদের সাথে ভালো থাকো।